ఈ చిత్రానికి ఒక పిల్లర్లా ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఖుష్బూ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ. మీ అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ పిక్చర్ చేయడానికి. ఎందుకంటే రాధిక గారు చెప్పినలాగా ఒక సినిమా చేసినప్పుడు ఆ సినిమాలో మన క్యారెక్టర్ ఏ ఉంటుంది ముఖ్యం కాదు, కానీ ఓవర్ ద ఆల్ పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ చూసి టోటల్ మూవీ ఇన్ టోటాలిటీ చూసినప్పుడు హౌ దే ఫీల్, హౌ దే రియాక్ట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు ఆ పిక్చర్ చూస్తే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ విమెన్ అలోన్, ఇట్స్ బేసిక్లీ అబౌట్ ఎమోషన్స్, ఇట్స్ బేసిక్లీ అబౌట్ రిలేషన్షిప్, ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్, ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మా లైఫ్ అన్నీ చూస్తే అన్నీ 2 minute నూడిల్ లాగా ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్స్ కావాలి, ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్స్కి యాక్షన్స్ ఉండాలి. కానీ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఎక్కడైనా చూస్తే అది మిస్ అవుతుంది. హౌ ఇంపార్టెంట్ దాట్ ఈస్. దాని బేస్ పెట్టి డైరెక్టర్ గారు ఈ పిక్చర్ తీశారు. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ అండ్ థ్యాంక్ కిషోర్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్. And of course Sudhakar garu, Vijay garu, andarki, and the entire team. We go to the sets and what happens is kotta set aithe you always take one foot back, one step back. Unit ela untundi, kotta unit undi, hero garu kottaga unnaru, Rashmika is new, so andaru kottadu unnappudu probably you might feel a little uncomfortable, but I must say this is one set I enjoyed myself thoroughly. It was like a family coming together. Every day shooting మీరు చూస్తే it was like the entire family. And Urvashi garu is not here today, but I think me, Radhika garu, Urvashi garu, we just did a film 5 years back in Australia. We were there, and then coming back together, I think it was amazing. For me to work with Radhika garu and Urvashi garu is always a learning experience. ఎవరైనా నాతో మీ బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఎవరిని అడిగితే ఐ ఆల్వేస్ నేమ్ రాధిక గారు అండ్ ఊర్వశి గారు. అండ్ టు మీ టు షేర్ అ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ దెమ్ is like a challenge, because both of them, నన్ను అడిగితే I think they're right up there. Any character you give them, they get under the skin of the character and they can finish anybody who's sharing the screen space with them. That is how both Radhika garu and Urvashi garu are. So I feel completely honored to share the screen space with them. My sweetheart Rashmika, I'm yet to come across one little baby who's as beautiful from her heart as her. I worked with many people, but very pure soul, honest. I think very few people are there, and I must say that she is one of the cutest baby I've seen. Baby anduku cheptunanante, my daughter and she are almost the same age, so she is like a baby to me. So very cute, and I was so glad to play this role and to work with her. Very, very dedicated artist, completely involved in her work, but at the same time, like I said, very pure, very, very pure, and with so much of adulation in the star status vachinappudu kuda she's so down to earth, such an angelic person. So I must say that she is truly the special one. హీరో గారు గురించి చెప్పాలా? అక్కర్లేదు కదా, పర్వాలేదు కదా, చెప్పలేదు తర్వాత. No, actually I think అందరికీ హీరోయిజం అయితే 2 fights 2 songs క్లైమాక్స్లో ఉండాలి, 10 విలన్స్ని కొట్టాలి, అది హీరోయిజం. బట్ ఐ థింక్ ది యాక్చువల్ హీరోయిజం ఇస్ దిస్ వాట్ sarvanand has shown in this film, being with all women, knowing that it's title మీరు చూస్తే ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లునా, it's a heroine based కాదు, women based కాదు, but basically about women. But I think this is truly heroism. కథ వినిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి, హీ హ్యాస్ బీన్ ట్రూలీ ఆర్ వాట్ యు సే ఆర్ పిల్లర్ ఈ పిక్చర్లో. అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ బిఫోర్ మీటింగ్ హిమ్. మీ పిక్చర్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ సెయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ థాట్ యు వర్ అ లిటిల్ person with airs about yourself.
I had that idea about him because I think I had met him in one or two events, and very quiet person basically, but I thought that he had little airs about him. But when I met him on the sets, I think, you can't judge somebody by meeting them once. You need to know the person. And again, one of the sweetest boys I've ever met, such a wonderful person he is. And it was a pleasure, it was such a pleasure to work with this entire unit. Our cameraman Srijit, who was busy with DI, and everyone, right from, every artist, and my, throughout with me was Jhansi Garu, and, correcting me with my dialogues and the, I think it was amazing. My assistant directors, my co-directors, everyone. So I take this opportunity to thank each and every person who has been part of this movie. And Okamata Ninchapali, definitely this movie is going to be a landmark when it comes to movies about women emotions. And like Radhika Garu said, with pandemic and COVID times, 50% capacity, Adi cinema was a hit very badly during these 2 years, more than 2 years. So I think this is one film. We have started rolling with Pushpa and everything else, but I think this is one film which is going to bring families back into the theatre. So we are looking forward to that, and I want to congratulate each and everyone. And once again, thank you, Kishore Garu, for making such a wonderful film. Thank you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ ఖుష్బూ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ రాధికాజీ. అండ్ మీరు ఇందులో ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి, అండ్ ఫ్యామిలీస్ వస్తూ ఉంటారు మిమ్మల్ని చూడడానికి, అండ్ రావాలని బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ, అండ్ విష్ గుడ్ లక్ టీం అందరికీ కూడా. ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు టీం అందరూ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ చిత్రంగా ఇది నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం. అండ్ మీడియా వారందరికీ థ్యాంక్ యూ, అండ్ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ గుర్తుంది కదా, సేవ్ చేసుకోండి డేట్ని 25th Feb.